Welcome back, students. Previous class we completed evolution of nursing, and that part we completed early Christian era and the role of Bobby, Fabiola, Paula and Marcella, and the beginning of modern nursing and the introduction of modern nursing, and the role of Florence Nightingale in the introduction of modern nursing. These are the topic we covered in previous class. And in this class we are going to learn about the Florence Nightingale pledge. And this Florence Nightingale pledge, nothing but it is a modified Hippocratic oath. Here oath means urudimoli. Pledge in soramla adha solluvom. This Florence Nightingale pledge was introduced by Mrs. Lystra E. Greater and her committee. ஹிப்போக்ரேட்டஸோட உறுதிமொழியை மாடிஃபை பண்ணி எதுவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் பிளட்ஜ் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, திஸ் பிளட்ஜ் ஆஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ஹூ வாஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் மாடர்ன் நர்சிங். யார் நினைவாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிற நினைவாக யார் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் லிஸ்ட்ரா அண்ட் இ கிரீட்டர் அண்ட் ஹர் கமிட்டி announced the Florence Nightingale pledge. This Florence Nightingale pledge as a token of esteem of the Florence Nightingale. What are the pledges introduced by the Lystra E. Greater and their committee? The first oath is taken by the nurse is a nurse is a profession to practice their profession with dedication. The second oath explains that nursing is a service, it serves to the mankind with the love and compassion and recognizing their dignity, and also without seeing any color of the patient or without seeing any caste of the patient and without greed or religious and nationality of the patient. This is the second word is taken by the nursing students. Okay, first one is it is a profession. This profession helps to the society with the dedication, and second one is this is a profession or this is a opportunity serve to the mankind with the love, compassion and recognizing their dignity. Okay, third oath is the nurses will endeavor to maintain, update knowledges and skill to uphold the standard of nursing. நர்சிங்கோட ஸ்டாண்டர்டை இன்னும் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஷுட் அப்டேட்டட் மீன்ஸ் கரண்ட் நாலேஜை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் த நர்சிங் ஆல்சோ கேர் டு த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி அண்ட் கம்யூனிட்டி இன் ஆல் செட்டிங் அண்ட் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட் வித் ஹோலிஸ்டிக் முழுமையான அன்போடு என்னன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலையோ அல்லது ஒரு ஃபேமிலியோவோ ஒரு கம்யூனிட்டியை என்ன பண்ணிக்குவாங்க, கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பிளட்ஜ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ there are three pledges given in the slide. First one is the nurse is a profession, practice their profession with the dedication is the first point, and second one is serve to the mankind with the love, compassion, recognizing their dignity, and third one is nurse should update the knowledges. These are the three concepts you have to understand. Slide number 1. And next oath is the nurses hold in confidence the personal matters of the clients, that means patient, committed to their care and help them to develop the confidence in care. The nurse should maintain the confidence of the personal matters of the patient. அவங்களோட நோய் பற்றிய தகவல்களை மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு என்ன பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் another pledge is taken by the nurse. Okay, so confidence the personal matter of the patient. நோயாளிக்கு நர்ஸ் மேலே என்ன வரணும்னா ஒரு நம்பிக்கை வரணும். இதுவும் அவங்க வந்து பிளட்ஜாக எடுத்துக்கிறாங்க. And next oath is refrain from any activities that will harm to their personal and ப்ரொஃபஷனல் டிக்னிட்டி ஆஸ் அ நர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டிக்கு அவங்க தொழிலுக்கோ அல்லது அவங்களோட சொந்த விஷயத்துக்கோ
தீங்கு தரக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க. சரிங்களா? The taking of oath as they refrain means away from the activities that give harm to the professional dignity. அவங்களோட பர்சனல் டிக்னிட்டிக்கு தீங்கு தரக்கூடிய எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிமொழி எடுக்கிறாங்க. ஓகே. And next oath is they actively support their profession and strive towards its achievement. This is one of the main duty of a nurse. They actively support their profession. அவங்களோட வேலைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்போவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க. and strive towards its achievements. What is meant by strive means முயற்சி செய்தல். அவங்க கடைசியாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what is the highest achievement of the nurse? Save the patient or patient into the normal condition. This is the highest achievement. Okay. They actively support their profession and strive towards its highest achievement. And the last one is as a citizen they fulfill their responsibilities and change towards the better health. நல்ல ஒரு வளமான சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு as a citizen இவங்க என்ன ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க. So these are the pledges are given in the textbook. Once again I recall what are the pledges are given in the textbook. First one is they practice with dedication, and second one is they serve the mankind with love, compassion, and without seeing any partiality or without seeing any nationality or religious. And they should have updated knowledges and also care to the individual or family and community also. And next one is they are the responsible for the patient's records or patient's history. They should maintain the confidence in the personal matters of the patients. And next one is they always away from the some activities that are causes harmful to the profession of the nurse. Last one is as a citizen they fulfill their responsibilities. Okay, these are the some pledges, some oaths are taken by the nurse. And next part is nurse uniform. When you think of a nurse, what images comes immediately to the mind? So this images comes to our mind. What are the basic dress codes or basic dress code for the nurse? A lady in a crisp white frock. என்ன போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா white frock and with starched means starch போட்ட பஞ்சத்தண்ணி போட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, starched white cloth apron மேல் சட்டை. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் first thing that comes under our mind is white frock, and second one is starched cloth apron and a cap in her hair. Cap மேலே ஒரு cap, ஒரு one frog and white cloth and cap in her hair. And another thing is white rubber shoes and white socks and white belt. These are the some dress codes comes under our mind when you think about the nurse. So this quite essential image of the standard nurse uniform for the nurse worldwide. என்ன சொல்லுவாங்க, நர்ஸ் அப்படின்னாலே ஒயிட் ஃப்ராக்கு, ஒயிட் கிளாத்து அண்ட் ஒயிட் ரஃபர் ஷூ, ஒயிட் எல்லாமே எப்படின்னா ஒயிட்டாக இருக்கும். ஓகே, Florence Nightingale turned the nursing field into the more respectable job with the schooling system and a uniform for the nurse. What is a uniform code for senior nurses? Okay, senior nurses wear hat and a band. So this hat and the band that distinguishes the senior nurses from the other nurses. Hat போட்டிருக்க நர்ஸ் வந்து senior nurse அப்படிங்கிறது. So this is a uniform code for a fresh nurse student. The fresh nurse students would wear the ribbon bands of pink, blue or other pastel color. Other pastel color means here வேற ஏதாவது வெளிர் கலர், ஏதோ ஒரு கலரில், என்னென்ன கலரில் ரிப்பன் அணியலாம்? They wear
a ribbon band of pink or blue or other colors. This is a dressing code for fresh nurse students. And the senior nurses and the nursing teachers. The senior nurses and the nursing teachers wear the black ribbon bands. These are the some nursing code. This black ribbon code indicates the seniority. It may be a 1 mark. Describe the nursing dress code or nursing uniform code for the senior nurses and nurse students and teaching nurses. This may be a 2 mark question. So first யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட் டைம் introduce the uniform for the nurses. What are the different uniform code allotted for the nurses? First one is senior nurses. The senior nurses wear the hat, and fresh nurse or students wear the ribbon band with pink or blue color, and teacher nurses and senior nurses would wear the black ribbon band. These are the some nursing uniform codes are given in the textbook. And next we move on to another topic. So next we are going to discuss about the perception of nursing. Perception means to realize ourselves. அவங்கள பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க, சரிங்களா? And first point we are going to discuss the what are the factors that influence the trends in nursing. In this part, first I am going to explain about the changes in the society. These changes in the society, it's done by 5 factors. The first factor is the nurses integrate with the intensive effort of the government and meet the health needs people. Government எடுக்கக்கூடிய முயற்சிக்கு எல்லா முயற்சிக்கும் யார் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்சிங் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். அதான் இன்டென்சிவ் எஃபோர்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் and also the nurses to meet the health needs of the people. And second one is gradual improve literacy level of the people. Nowadays most of the peoples are graduates, or most of the peoples are literacy peoples. As a result, the nurses easy to help or easy to serve that people. This is also nowadays trends. நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஈஸி. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஹேண்டில் த லிட்ரஸி பீப்புள் தென் த நார்மல் பீப்புள். அண்ட் அட்வான்ஸ் சயின்டிஃபிக் டெக்னாலஜி இஸ் அனதர் ஃபேக்டர். நவடேஸ் there are lot of advanced scientific technologies are available, and with the help of this scientific technologies the nurses can easily find the problem and also easy to handle the patient or easy to care the patient. One of the examples nowadays the auto analyzers also available, and this auto analyzer also helps to find the defect of the patients, or it helps to analyze the samples within a minutes. And this advanced scientific technology also helps to nursing field. Okay, the next one is changing role of women. The last one is continuing growth of the population. This is another factor, continuing growth of population. The continuous growth of population also one of the factor that affecting the nursing field. Population அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸோட டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகும், அதிகமாகும், சரிங்களா? அப்போ growth of population also one of the factor that increase the need of nurses. Okay, these are the some factors, some changes in the society that helps to the nurse field. சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ், சொசைட்டியில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து நர்ஸுக்கு எந்த வகையில் சாதகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேவா? First one is once again recall that first one is the nurses always integrate with the government's effort, and also every day they meet the peoples who need the health needs. Gradual improvement of literacy also one of the factor. This gradual improvement of the literacy also reduce the work of the nurses. Nurseoda work, that means அவங்களோட வேலையை கொஞ்சம் குறைக்கும். And then next point is the patient's bill of rights. Patient's bills of rights. What is that? The nurses also accountable for the patient care. The nurse is the responsible person of the patient. பேஷண்ட்டுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் தான் நர்ஸு தான். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆனாலும் யார் தான் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா நர்சஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லணும். And have a legal responsibility of the patient.
லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மீன்ஸ் சப்போஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது பேஷண்ட் சப்போஸ் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸுங்க தான். சரிங்களா? ஸோ த நர்சஸ் ஆல்சோ accountable for the patient and also legal responsibility for the patient. So okay, not only for the medicinal field, the develop in the other discipline also one of the factor that influence the trends of nursing profession. மெடிசினல் ஃபீல்டு மட்டும் கிடையாது, அதர் டெவலப்மெண்ட் கூட நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் அஃபெக்ட் த நர்சிங் ஃபீல்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லீடர்ஷிப் வித்தின் த ப்ரொஃபஷன். நாட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் நர்சிங் ஃபீல்ட், எவ்ரி ஃபீல்டு, ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது திஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். இன் நர்சிங் ஃபீல்டு த லீடர்ஷிப் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த factor that influence the trends in nursing. So one is overscope. Overscope means the shortage of nurse in other countries and a higher salary paid in abroad is the main causes for the working of Indian nurse in abroad. But India wala nurse பற்றாக்குறை. Most of the nurses would like to work in abroad because of the abroad countries offering the high salary for the nurses. This is a over scope. நிறையா ஸ்கோப் இருக்கிறனால வெளியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நர்சஸ் வந்து என்னென்னா வெளியில் போயிடுறாங்க. அப்போ இந்தியாவில் என்னன்னா நர்சிங் ஷார்ட்டேஜ், இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர். அதாவது இப்போ கரண்ட் டேட்டில் நர்சிங் இங்கே கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஸ்கோப் இன் த அதர் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் ஒர்க்கிங் hours of nursing. Here working hours, more convenient household duty, better accommodation and high salary. And this is another factors that affect the trends in nursing field, that is a convenient hours of duty. அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களுக்கு டியூட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் இருக்குது. அண்டு பெட்டர் அக்காமடேஷன் அண்டு ஹையர் சேலரிஸ். பெட்டர் அக்காமடேஷன், நல்ல ஹோட்டல்ஸ் கொடுக்கலாம், அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர். அண்டு ஹை சேலரிஸ், நல்ல சம்பளம். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், அப்ராடில் நல்ல சேலரி கிடைக்கிறனால இங்கேருந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, அப்ராடுக்கு போயிடுறாங்க. அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் த அதர் கண்ட்ரீஸ். த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் த நர்சிங் ப்ரொஃபஷன் இன் இந்தியா. நல்ல வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் அவங்க கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நர்சிங் மேலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க. திஸ் ஆர் த சம் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சம் ஃபேக்டர்ஸ் விச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் த நர்சிங். நர்சிங்கில் ரீசன்ட் ஃபீல்டில் என்னென்ன ஃபேக்டர் நர்சிங் ஃபீல்டை அஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபீல்டு வி டிஸ்கஸ்டு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேஞ்சஸ் இன் த சொசைட்டி, அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹீ இஸ் த ரைட் பர்சன் ஃபார் த பில் ஆஃப் ரைட்ஸ். தட் மீன்ஸ் அவங்க நோயாளிக்கு என்ன வந்தாலும் யார் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நர்ஸ் தான் பார்க்கணும். அண்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் த மெடிசினல் ஃபீல்ட், த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த அதர் டிசிப்ளின் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர். அண்ட் லீடர்ஷிப் வித்தின் த ப்ரொஃபஷன், over scope in the abroad countries, and the working hours of the nurse. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, பெட்டர் அக்காமடேஷன் கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன். அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ், நல்லது வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் கூட என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் இருக்கிற நர்ஸுங்க மேலே ஒரு தாக்கம். ட்ரெண்ட்ஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ், திஸ் ஆர் த சம் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss the expanded and extended role of nurse. Thank you students.